Good morning, students. I am Bharti, general chemistry. Today discussing topic is ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయినాయమ్మా. ఈ 6 ప్రోగ్రామ్స్ డూల్ స్టేట్మెంట్ బాగా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యూనిట్ 1లో ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 1, క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 2 ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుకున్నారు. ఇప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్కి వచ్చినప్పటికీ ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 3. ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 1, 2 ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుకున్నారు. సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ యూనిట్ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 3. ఓకేనా. క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ 3లో చూడండి, hydrogen atom, the solution of r of r, theta of theta, pi of phi. Most important question for essays. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చదవండి. హైడ్రోజన్ atom solution of r of r, theta of theta, pi of phi అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. The Schrodinger wave equation gives expected solution of this hydrogen and hydrogen like atoms. The hydrogen contains 1 electron and 1 proton. hydrogen like atoms helium, lithium and beryllium. ఓకేనా. హైడ్రోజన్లో ఏముంటాయి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ లైక్ యాటమ్స్ అంటే ఏం చెప్పగలం? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఏంటది? హైడ్రోజన్, లిథియం, బెరిలియం, ఓకేనా. అవన్నీ మనం ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్లో సీర్షియం అండ్ ఫ్రాన్షియం. ఓకేనా. ఇవన్నీ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. ఇన్ దీస్ యాటమ్స్ 2 సిస్టమ్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్. దీంట్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఈ హైడ్రోజన్ లైక్ యాటమ్కి 2 సిస్టమ్స్ అనేవి అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ ఆఫ్ యాటమ్స్. ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్లో ఉన్న యాటమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ మోషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ రిలేటివ్ టు దిస్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్నల్ మోషన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి న్యూట్రాన్కి మధ్యలో రిలేషన్స్ అంటే రిలేటివ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రెండిట్లకి అనేది దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ మోషన్. ది ఫోర్స్ యాక్షన్ బిట్వీన్ the nucleus and electron is given by F equal to small f equal to minus Z square by R square. ఓకేనా. ఫోర్స్ యాక్షన్ అనేది బిట్వీన్ దేనికి? న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్ మధ్యలో ఉన్న ఫోర్స్ని మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్. ఓకేనా. Z ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్, E ఈజ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, R ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 particles. ఓకేనా. When hydrogen like atoms are characterized by the specifically symmetric or potential energy is given by the V equal to minus integral f dr. ఓకేనా. ఇంటిగ్రల్. సో ఈ V equal to minus integral minus ZE square by R square into dr, that equal to plus or minus into minus plus or minus ZE square plus ZE square into 1 minus 1 minus 1 by R square, that equal to minus ZE square by R. That is the energy of one particle. ఓకేనా. హైడ్రోజన్ లైక్ ఐటమ్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్. ఓకేనా. ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అనేది దీంట్లో 1 టైప్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్. ఎవ్రీ molecule can have 3 translations degree of freedom and it can be represented as a psi d tau or and it can be represented as x, y, z certain coordinates. The Schrodinger wave equation in terms of characters, the coordination is dou square psi into x, y, z by dou x square plus dou square psi by psi dou x, y, z by dou y square plus dou square psi by, so dou square psi into x, y, z by dou z square plus 8 pi square me 8 pi square e minus v by h square into psi psi of x, y, z equal to 0. This Schrodinger wave equation transferred into the polar coordinates or theta pi. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్కి మనం అప్లై చేస్తే కనుక చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సై ఉన్న చోట 1 బై ఆర్ డో స్క్వేర్. ఓకేనా. సై వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ? డో బై డో స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డో సై బై డో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ థీటా పై ప్లస్ 1 బై ఆర్ స్క్వేర్ సైన్స్ థీటా బై డో బై సైన్ థీటా sin theta dou psi by dou theta into r theta pi plus 1 by r square sin square theta dou square psi by dou
pi square r theta pi plus 8 pi square m by h square e minus v psi of x y z equal to 0. That is the equation number 1. To solve that equation by this method of separation and variables where psi of r of r theta pi equal to r of r theta of theta pi of pi. Okay na? Next, in this r of r theta of theta pi of pi plus 1 by r square sin theta theta dou square by dou pi square r of r theta of theta pi of pi సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే ఆ వాల్యూస్లో. ఓకేనా? సేమ్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ పై బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈ మైనస్ వి ఆర్ of theta pi of pi equal to 0 where mu equal to m plus m. M is the mass of electron. ఓకేనా? dou theta into theta dou theta of theta pi of pi by dou r square అంటే ఏ టర్మ్ ఉంటే దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తామన్నమాట. డో బై డో ఆర్ theta of theta pi of pi by dou square equal to r into r square into dou r of r by dou r plus r of r pi of pi by r square sin square theta dou by dou theta sin theta dou theta of theta by dou theta plus r into r of r theta of theta by r square sin square theta dou square by dou pi square pi of pi plus 8 pi square mu by h square e minus v r of r theta of theta pi of pi. Divide the above equation with r of r theta of theta pi of pi తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 1 by r of r square 1 by dou r into r square dou r of r by dou r plus 1 by theta of theta sin theta dou by dou theta sin theta into dou theta by dou theta by dou theta plus 1 by pi of pi r square sin square theta into dou square by dou pi square into pi of pi plus 8 pi square mu by h square e minus v equal to 0. Now the multiply the above equation with dou square sin square theta. ఓకేనా? dou square sin square theta తో పై ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తే కనుక sin square theta by r of r dou by dou r into dou square dou by dou r of r plus sin theta by theta of theta into sin theta dou theta by dou theta of theta by dou theta plus 1 by theta of theta in pi into pi dou square dou pi square into pi of pi plus 8 pi square mu by h square e minus v r square sin square theta equal to 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ డో బై డో ఆర్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ డో ఆర్ ఆఫ్ ఆర్ బై డో ఆర్ ప్లస్ సైన్ తీటా డో బై తీటా ఆఫ్ తీటా డో తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా డో తీటా ఆఫ్ తీటా బై డో తీటా ప్లస్ 8 పై స్క్వేర్ మ్యూ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ వి ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ బై తీటా ఆఫ్ తీటా డో బై డో పై స్క్వేర్ పై ఆఫ్ పై ఈక్వల్ టు m స్క్వేర్ అని అనుకుంటే సే sin square theta by r of r dou by dou r square dou r of r dou r plus sin theta by theta of theta dou by dou theta sin theta dou theta into theta by dou theta plus 8 pi square mu by h square e minus v equal to r square sin square theta that equal to m square minus 1 by pi of pi dou square dou pi square pi of pi equal to m square. Consider this equation 3 minus 1 by pi of pi dou square by dou pi square pi of pi equal to m square. Dou square by dou pi square pi of pi equal to minus m square pi of pi. Dou square pi of pi by dou pi square plus m square pi of pi equal to 0. This is in this terms of a second order differential equation and it is solved with will be theta of theta equal to e
is CE to the power of theta of theta equal to CE to the power of plus or minus Im pi or CEm Im pi, where C is the normalization condition and C equal to 1 by root 2 pi, m equal to magnetical quantum number and is the 0 plus or minus 1 plus or minus 2 and so on. Pi of pi equal to 1 by root pi CE plus or minus Im pi. Consider this equation number 2. Dou square theta by dou r, psi by dou r square dou r of r by r dou r plus sin theta tan theta by theta of theta dou by dou theta sin theta by sin theta dou by dou theta theta of theta plus next continuation plus 8 pi square m by h square e minus v equal to r square sin square theta equal to m square. Now divide the above equation with sin square theta 1 by r square dou by dou r into dou square r square dou r of r by dou r plus 1 by sin theta of theta dou by dou theta sin theta dou by dou theta into theta of theta plus 8 pi square mu by h square e minus v equal to r square dou square that equal to m square by sin square theta. Okay na, 1 by r square dou by dou r into r square dou r of r by dou r plus 8 pi square mu by h square e minus v dou square equal to m square by sin square theta that equal to 1 by minus 1 by sin theta into 1 by theta of theta dou by dou theta into sin theta dou by dou theta into theta of theta 1 by r of r 1 by dou r square dou r of r by r plus 8 pi mu by h square me square by r square equal to m square by sin square theta. Okay na, minus 1 by sin theta 1 by theta of theta dou by dou theta sin theta dou by dou theta theta of theta equal to b అని అనుకుంటే 1 by r of r 1 by dou r square dou by dou r into r of r 8 pi square mu by h square v minus e minus v equal to r square equal to beta, that is equal to equation number 4. M square by sin square theta minus 1 by theta of theta 1 by sin theta dou by dou theta sin theta dou theta by dou theta theta of theta equal to beta. Consider this equation number 5. M square sin square theta minus 1 by sin theta 1 by theta of theta dou by dou theta into sin theta dou by dou theta theta of theta equal to beta. Okay na, multiply this above equation with theta of theta m square theta of theta by sin square theta minus 1 by sin theta 1 dou by dou theta into sin theta dou by dou theta into theta of theta that equal to beta into theta of theta. Okay na, next one. In this above equation the value of L limit m should not be considered than this 0 as the fractional cannot be defined. So L O 1 2, okay na, L means m, O means 0, L means 0 plus or minus 1, okay na, 2 means 0 plus or minus 2 plus 1 plus 2. Consider this equation number 4. 1 by r of r dou by dou r into r square dou r of r by dou r plus psi 8 pi square mu by h square e minus v r of r equal to beta r of r by r square 1 by r square dou by dou r dou square r dou r of r by dou r plus 8 pi mu by h square e minus v minus beta by r square into r of r equal to 0. This kind of equation called as the association Larger polymerase equation and its solution RNL into R equal to root of 2z by NA naught
to the power of 3 n minus L to n equal to n plus 1 to the power of 3 2z r by n a naught into L 2 to the L to the power of 2L plus 1 in suffix n plus L into 2zr by NA naught equal to ZR by NA naught, where Q naught is the Bohr's radiation 4 pi epsilon naught by 4 pi m e square into h. Okay, na? N is the principal quantum number, N is 1, 2, 3, L is the azimuthal quantum number, L is 0, 1, 2, so on n minus 1. N is the normalization factor, N equal to root of 2z by n a naught to the power of 3 n minus L minus 1 limits by 2n L plus L n plus L to the power of 3. This is the normalization condition. Okay, na? Rho equal to 2zr by a n a naught n r n l into r equal to pi into p l e to the power of minus rho by 2 l 2l plus 1 n plus 1. There L n plus 1 into rho is called as the longer polymery, and 2l plus 1th deviation of Ln plus L denoted as the L 2L plus 1 n plus 1 into rho is called association longest polymerize. L equal to 2L plus 1 n plus 1 rho equal to D into 2L plus 1 D rho 2L plus 1 e to the power of rho integration D rho plus L D rho L plus 1 rho n plus 1 e to the power of minus 1. In this above equation, the value of n plus L plus 1 should not be less than 0, as the fractional count be divided as the n must be greater than q equal to the L plus 1. N is greater than or equal to L plus 1, where n equal to 1, 2, 3, L equal to 1, 0, 1, 2. This is the L equal to 0, 1, 2, so on n minus 1. This is the solution hydrogen like atoms, the solution of r of r, theta of theta, and pi of y. Okay, thank you students.